হেডিং দিয়ে তোরা সিস্টেম অফ পার্টিকেল অ্যান্ড রোটেশনাল মেকানিক্স, দুটো চ্যাপ্টার আছে, একটা হচ্ছে সিস্টেম অফ পার্টিকেল আর একটা হচ্ছে রোটেশনাল মেকানিক্স। আগে ডায়াগ্রাম ড্র কর। আবার বলছি যখন পরিস্থিতি যতটা পারবে তাড়াতাড়ি স্বাভাবিক করলে কি হবে না, আমি এইসব জিনিস বোঝাতে এখানে অনেক প্র্যাকটিক্যালি এক্সাম্পল দিতে পারছি যেটা অনলাইনে নেক্সট টু ইম্পসিবল দেয়া, সুতরাং ওদের বুঝতে অনেক সুবিধা হচ্ছে। সুতরাং অনলাইনে করতে গেলে নেক্সট টু ইম্পসিবল, কারণ আমি এক্সিকিউটিভ এক্সাম্পল দিতে হবে, সেটা কিন্তু আমি কখনোই অনলাইনে দেওয়া সম্ভব না, কারণ আমরা অনলাইনে সবসময় 2D দেখি। যাই হোক, তিনটে ডায়াগ্রাম তাড়াতাড়ি ড্র কর আগে। তাড়াতাড়ি ড্র কর। Suppose the body is fixed at point D or clamped at point B. Fixed মানে এই পয়েন্টে ফিক্সড করা আছে, ক্ল্যাম্প করা আছে মানে দরজা বা জানলা ক্ল্যাম্পিং করা আছে। And the force is applied at the free end. ফোর্সটা কোথায় অ্যাপ্লাই করছে? ফ্রি এন্ডে অ্যাপ্লাই করছে। তাহলে body will tend to deflect or tend to rotate with respect to B point. যদি ক্ল্যাম্পিং করা থাকে তাহলে কি হবে? tend to rotate, আর যদি ফিক্সড করা থাকে তাহলে কি হবে? tend to deflect with respect to B point. Then moment is equal to force into perpendicular distance between the point of application and the fixed or clamped point. আগে শুনে নেই, আমি লিখে দেবো সকালে। When the body is fixed at point B or clamped at point B and the force is applied at the free end, the body will tend to rotate or tend to deflect with respect to this point. Then moment equal to force, product of force and the distance between the point of application and the clamp point. Downward force rotates the body in clockwise direction, so downward force creates the clockwise movement. Upward force rotates the body in anti-clockwise direction, so upward force creates the anti-clockwise movement. Generally, clockwise movement is positive, anti-clockwise movement is negative, কিন্তু কোথাও কোনো মেনশন করা নেই, স্ট্যান্ডার্ড নোটেশন নেই, তুই উল্টোটাও ধরতে পারিস, যা ধরবি সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু মেনশন করে দিবি। তাহলে লিখবি ফিগার নাম্বার 1 represents the moment. Figure number 1 represents the moment. Here the body is fixed at point B or clamped at point B. Here the body fixed at point B or clamped at point B. And the force is applied at the free end. And the force is applied at the free end. Then the body will tend to rotate or tend to deflect with respect to B point. Then the body will tend to rotate or tend to deflect with respect to B point. The body will tend to rotate or tend to deflect with respect to B point. Then moment equal to product of force and then the moment equal to product of force and the distance between the point of application and clamped or fixed point. Product of force and the distance between the point of application and the clamped or fixed point. মানে এটা F into R.
The downward force rotates the body in clockwise direction. Downward force rotates the body in clockwise direction. So downward force creates the clockwise movement. Upward force rotates the body in anti-clockwise direction. Upward force rotates the body in anti-clockwise direction. So upward force creates the anti-clockwise movement. Okay. এবারে ফিগার নাম্বার 2 represents the couple. দেখানো সম্ভব না, আমি ওই জন্যই বলছি যে এখানে যারা ফিজিক্যালি ক্লাস করেছে তারা অন্য লেভেলের ক্লাস করেছে, এটা কখনোই দেখানো সম্ভব নয়, আমি জাস্ট মুখে বলছি, কারণ 3D তে আমাকে এক্সাম্পল দিতে হবে যেটা পসিবল না হবে। The two equal and opposite force যদি সেম লাইন অফ অ্যাকশন হয়, বোর্ডে যেটুকু যখন সম্ভব সেটুকুই। টু ইকুয়াল and opposite force যদি সেম লাইন অফ অ্যাকশন হয় তাহলে কি হবে, ক্যান্সেল আউট হয়ে যাবে। কিন্তু দ্যাট ডিফারেন্ট লাইন অফ অ্যাকশন আছে তাহলে কি হবে, the body will rotate with respect to its center। দেখানো সম্ভব না, কারণ এখানে দেখে দুটো ফোর্স কি করে অ্যাপ্লাই করবো সেটা পসিবল না। যখন তোরা আসবি আমার কাছে দেখে নেবে। টু ইকুয়াল and opposite force whose line of action are same তাহলে কি হবে, they are cancelled each other। টু ইকুয়াল and opposite force whose line of action are different যদি ডিফারেন্ট লাইন অফ অ্যাকশন হয়, the body will rotate with respect to its center। The body will rotate with respect to its center। যখন আসবি প্র্যাকটিক্যাল, যখন আসবি আমার কাছে দেখে নিবি, আমি দেখিয়ে দেবো একদম পুরো 3D তে। The body will rotate with respect to its center, then couple equal to force into perpendicular distance between the two forces। সবকটাই কিন্তু ফোর্স ইনটু ডিসটেন্স, কিন্তু প্রত্যেকটার অ্যাপ্লিকেশন আলাদা। বইতে অনেক বইতে ভুল লেখা আছে এবং 99% টিচারও ভুলভাল জানে। তাহলে টু ইকুয়াল and opposite forces লিখবে, two equal and opposite forces whose line of action are different। Two equal and opposite forces whose line of action are different creates the rotational motion of the body with respect to its center। Creates the rotational motion of the body with respect to its center। Creates the rotational motion of the body with respect to its center। Then couple equal to force into perpendicular distance between two forces। যদি unequal and opposite force হতো, different line of action হতো, তাহলে যখন আসবি তখন দেখি দেবো প্র্যাকটিক্যালি। It will create the rotational motion as well as translatory motion। কোন দিকে translatory motion হবে, in the direction of greater force। নোট বলে লিখে রাখ, to unequal and opposite forces whose line of action are different। To unequal and opposite forces whose line of action are different। To unequal and opposite forces whose line of action are different creates the rotational motion as well as the translatory motion। Creates the rotational motion as well as the translatory motion। এবারে figure number 3 represents the torque। Figure number 3 represents the torque। এটা কি, when tangential force is applied to a body। আমি এই বডিটাকে কি ফোর্সকে অ্যাপ্লাই করছি, আমি এটাকে ঘোরানোর জন্য tangential force অ্যাপ্লাই করছি। When the tangential force is applied to a body, the body will rotate with respect to its center, then torque equal to R cross F in vector form। এটা যখন ম্যাগনিটিউড বার করবে জাস্ট R into F, দেখ সেটাও কিন্তু ফোর্স ইনটু ডিসটেন্স। দেখি when tangential force is applied to a body, the body will rotate with respect to its center। When tangential force is applied to a body, the body will rotate with respect to its center, then torque equal to R cross F।
প্রত্যেকটাই কিন্তু ফোর্স ইনটু ডিসটেন্স, কিন্তু প্রত্যেকটার অ্যাপ্লিকেশন আলাদা এবং প্রত্যেকটার ডেফিনিশন আলাদা, সব কিছু আলাদা। ওকে, নেক্সট হেডিং দেবে কন্ডিশন অফ ইকুইলিব্রিয়াম। নেক্সট হেডিং দেবে কন্ডিশন অফ ইকুইলিব্রিয়াম। মানে বলে কোশ্চেন করে হোয়াট ইজ দ্য কন্ডিশন অফ ইকুইলিব্রিয়াম or what is the condition of stability, or state and explain the condition of stability. According to the condition of equilibrium or condition of stability, algebraic summation of force is zero. Algebraic summation means summation of force with vector and direction, and algebraic summation of moment equal to zero. Explain করছে like according to the condition of stability, algebraic summation of force zero and algebraic summation of moment zero. According to the condition of stability, algebraic summation of force zero and algebraic summation of moment zero. আচ্ছা, এরকম consider a body AB, একটু দেখে নিতে হবে। Multiple forces are acting on the body, that is F1 in upward direction, F2 in downward direction, F3 in upward direction, at a distance of R1, at a distance of R2, at a distance of R3. Multiple forces are acting on the body AB, F1 in upward direction, F2 downward direction, F3 upward direction. The body is in equilibrium condition. आगे देखें ना तब लिखी। Taking downward force is positive, upward force is negative. उल्टोटा बोलते पारिस जा करके किंतु मेंशन करबे। তাহলে downward force creates the clockwise moment. তাহলে তার রেসপেক্টে clockwise moment is positive, anti-clockwise moment is negative. Okay? তাহলে ফার্স্ট ল অ্যাপ্লাই করছি algebraic summation of force is zero. দেখেন তাহলে F1 is the upward force minus F1, F2 is the downward force plus F2, F3 is the upward force minus F3, that is equal to 0, or F2 equal to F1 plus F3, মানে upward force equal to downward force আমরা যে লিখি সেটা কিন্তু এখান থেকে এসেছে। নেক্সট algebraic summation of moment equal to 0. মোমেন্ট নিতে গেলে কোন একটা পয়েন্টের রেসপেক্ট নিতে হয়। একটু আগে বললাম যে একটা পি পয়েন্টের রেসপেক্টে বেন্ড করছে অর ডিফ্লেক্ট করছে বা সামথিং, তাহলে টেকিং মোমেন্ট অ্যাবাউট এ পয়েন্ট। এখানে তাহলে F1 ফোর্সটা কি মোমেন্ট ক্রিয়েট করবে, এখানে অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ মোমেন্ট। এই যে F1 ফোর্স থেকে এই পয়েন্টের ডিসটেন্স কত R1, তাহলে মাইনাস অফ F1 ইনটু R1। F2 ফোর্সটা কি মোমেন্ট ক্রিয়েট করবে, ক্লকওয়াইজ মোমেন্ট, তাহলে F2 ফোর্স থেকে এই পয়েন্টের ডিসটেন্স কত R2, তাহলে প্লাস F2 ইনটু R2। F3 ফোর্সটা কি মোমেন্ট ক্রিয়েট করবে, অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ মোমেন্ট, এটা থেকে ডিসটেন্স কত R3, তাহলে মাইনাস F3 ইনটু R3, দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু 0। তাহলে algebraic summation of force is 0 and algebraic summation of moment is 0, that is the condition of stability. আমি আবার বলছি, তাহলে according to the condition of stability, algebraic summation of force is 0 and algebraic summation of moment 0. যদি বলে state and explain the condition of stability, তাহলে পুরোটা লিখতে হবে। তাহলে consider a beam AB, multiple forces are acting on this beam and the beam is in equilibrium condition. F1 is the force which is directed upward and the distance from the point A is R1. F2 is the force directed downward, distance from the point A is R2. F3 is the force directed upward and the distance from the point A is R3. তাহলে according to the condition of stability, algebraic summation of force is 0. তাহলে F1 is the upward force minus F1, F2 downward force plus F2, F3 upward force minus F3 equal to 0, or F2 equal to F1 plus F3. Algebraic summation of moment 0.
taking moment about point A point at respect to moment H. তাহলে F1 is the upward force distance between the F1 and A point is R1, তাহলে minus F1 into R1. F2 is the downward force distance between F2 and A point is R2, তাহলে plus F2 into R2. F3 is the upward force distance between F3 and A point is R3, তাহলে minus F3 into R3, that is equal to 0. Okay, তাহলে এটা করতে পারবো। তাহলে লিখে রাখ, consider a beam AB explanation টা condition টা লিখে দিলাম, algebraic summation of force 0, algebraic summation of moment 0. Consider a beam AB, multiple forces are acting on this beam, multiple forces are acting on this beam. And the beam AB is in equilibrium condition. The beam AB is in equilibrium condition. बोल लेते लिख रखता है। Okay, example like suppose PQ is a beam of span length 10 meter, মানে যে লেন্থটা 10 meter. 2 Newton force acting on this beam at a distance of 4 meter from the P end. 5 Newton force at a distance of 2 meter from the 2 Newton. The beam is in equilibrium condition. To maintain the equilibrium condition, find the reaction force at P and Q. নিশ্চয়ই এখানে সাপোর্ট দেয়া আছে, নাহলে ইকুইলিব্রিয়ামে থাকবে না, পড়ে যাবে। তাহলে সেই রিঅ্যাকশন ফোর্সটা জানতে চাইছি। Find that to maintain the equilibrium condition, find the reaction force at point P and Q. To maintain the equilibrium condition, find the reaction force at point P and Q. আবার বলছি, PQA is a beam of span length or length লিখে রাখি 10 meter. Multiple forces 2 Newton and 5 Newton are acting on this beam as shown in the figure. Are acting on this beam as shown in the figure. The PQ beam is in equilibrium condition. The PQ beam is in equilibrium condition. Find the reaction force required at
point P and Q. Find the reaction force required at the point P and Q. Let the reaction force at P point is Rp and the reaction force at Q point is RQ. কোন দিকে reaction force কাজ করবে? অপর দিকে কাজ করবে. Taking downward force is positive. The downward force creates the clockwise movement is positive. Upward force creates the anti-clockwise movement. Upward force negative. Upward force creates the anti-clockwise movement negative. তাহলে first algebraic summation of force is equal to 0. তাহলে Rp is the upward force, তাহলে minus of Rp. 2 Newton is the downward force plus 2. 5 Newton is the downward force plus 5. Rq is the upward force minus of Rq, that is equal to 0, or Rp plus Rq, that is equal to 7. Upward force equal to downward force. Next, algebraic summation of moment equal to 0. তাহলে taking moment about point P. তাহলে Rp force directed upward and distance between Rp force and P point is 0. তাহলে minus of Rp into 0 যেহেতু প্রথম করছে তাই লিখছি. 2 Newton force is directed downward, distance between 2 Newton force and P point is 4. তাহলে plus 2 into 4. 5 Newton force is directed downward, distance between 5 Newton force and P point is 6. That is 5 into 6. Rq force is directed upward, distance between Rq force and P point is 10 minus Rq into 10, that is equal to 0. তাহলে Rq force is directed upward, direct distance between Rq force and P point is 0. 2 Newton force is directed downward, distance between 2 Newton force and P point is 4. 5 Newton force is directed downward, distance between 5 Newton force and P point is 4 plus 2, that is 6. Rq force is directed upward, distance between Rq force and P point is 10, anti-clockwise, that is equal to 0. We can find the value of Rq from this equation. Put the value of Rq in this equation 2, sorry, equation 1, then we can find the value of Rq. We can find the value of Rq, put the value of Rq in the equation 1, then we can find the value of Rq. তাহলে algebraic summation of force 0 minus Rq উপর দিকে 2 Newton downward plus 2, 5 Newton downward plus 5, Rq upward minus Rq, that is equal to 0. তাহলে Rp plus Rq, that is equal to 7. Taking moment at moment 0. Taking moment about P point, Rq P force directed upward, distance between Rp force and P point is 0. 2 Newton force is directed downward, 2 Newton and P point is 4. 5 Newton force is directed downward, distance between 5 Newton force and P point is 6. Rq force is directed upward, distance between Rq force and 10 Newton, 10. Rq into 10, anti-clockwise. Well, we can find the Rq from the equation 2, put the value of Rq in equation 1, then we can find the value of Rq. Clear?
ওকে, নেক্সট সেন্টার অফ মাস এন্ড সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি পরে ক্যালকুলেট করে নিবে। সেন্টার অফ মাস এন্ড সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি আমাদের মনে হয় আরো একটা প্রবলেম করেছিলাম, মানে করতে দিয়েছিলাম, সেটা তো তোদের বুঝতে পারবো না, করতে দিলে কোনো লাভ নেই, কারণ তোরা মানে ফিজিক্যালি আমি দেখতে পাচ্ছি না, তখন পরে ওরা থেকে কপি করবে। নেক্সট সেন্টার অফ মাস এন্ড সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি। ধর এই ডাস্টারটার মাস হচ্ছে 5 গ্রাম, নিশ্চয়ই কোনো একটা পয়েন্টে কনসেন্ট্রেটেড আছে কনসিডার করা হয়। This point is called the center of mass. The center of mass is an imaginary point where total mass of the body is supposed to be concentrated at that point. Okay? And what is center of gravity? আমি যদি মাসকে g দিয়ে মাল্টিপ্লাই করি তাহলে কি পাবো? weight. Weight is a force. It is directed downward from a certain point. This point is called the center of gravity. The center of gravity is a point from where the weight is directed downward. Okay? The center of mass is an imaginary point where total mass of the body is supposed to be concentrated at that point, and center of gravity is at a point from where the weight is directed downward. For a regular section মানে for circle, for rectangular section, for square section, for equilateral triangle or triangle. For regular section, the center of mass and center of gravity is the same point, and for irregular section, that the center of mass and center of gravity is that different point. Okay, তাহলে definition লিখে রাখবেন। Center of mass is an imaginary point. Center of mass is an imaginary point where total mass of the body is supposed to be concentrated. Where total mass of the body is supposed to be concentrated at that point. Total mass of the body is supposed to be concentrated at that point. Total mass of the body is supposed to be concentrated at that point. Okay? Center of gravity लिख रहे हैं। Center of gravity is a point from where the weight is directed downward. From where the weight is directed downward. Center of gravity is a point from where the weight is directed downward. For a regular section, center of mass and center of gravity is the same point. For a regular section, center of mass and center of gravity is the same point. For a regular section, center of mass and center of gravity is the same point. For irregular section, center of mass and center of gravity is the different point. For irregular section, center of mass and center of gravity is the different point. Okay, let me location of the center of mass of some regular section. Location of the center of mass of some regular section. সার্কেল কোথা থাকবে? সেন্টার। আগে দেখে নেব, তারপর আমি আঁকতে টাইম দেব। মানে এটা যদি ডায়ামিটার d হয় তাহলে এটা হয়ে যাবে d/2। আগে দেখে নেবি, আমি তারপর আঁকতে টাইম দেব। স্কয়ারের কোথা থাকবে? ইন্টারসেকশন অফ দ্য ডায়াগোনালস।
স্কোয়ারে কোথা থাকবে ইন্টারসেকশন অফ দ্য ডায়াগোনালস। এটা হয়ে যাবে a/2, এটা হয়ে যাবে a/2। রেক্ট্যাঙ্গেলের কথা থাকবে রেক্ট্যাঙ্গুলার সেকশন, সেও কিন্তু ইন্টারসেকশন অফ দ্য ডায়াগোনালস। এটা ডট a, এটা ডট b, তাহলে এটা হয়ে যাবে a/2, এটা হয়ে যাবে b/2। ট্রায়াঙ্গেল কত থাকবে সেন্ট্রয়েড, তাহলে এটা কোথায় বেস থেকে h/3 2:1 রেশিওতে ডিভাইড হয়। তাহলে একটা ডায়াগ্রাম করতে হবে। That is the regular section. Center of mass and center of gravity is the same. Draw করতে হবে। Okay, next determination of center of mass. Next determination of center of mass. Consider body A. It is divided into three parts. This is the part B, this is the part C, this is the part D. Mass of the part B is m1 and the coordinate of the center of mass is x1, y1. Mass of the part C is m2, coordinate is x2, y2. Mass of the part D is m3, coordinate is x3, y3. The total center of mass of the combined system is x bar, y bar. Total center of mass of the combined system is x bar, y bar. Okay, so here consider body A which is divided into three parts. The mass of the part B is m1 and the coordinate of the center of mass is x1, y1. Mass of the part C is m2, coordinate is x2, y2. Mass of the part D is m3, coordinate is x3, y3. The three bodies are connected together to form a single body and the location of the center of mass of the combined system is x bar, y bar. Then x bar becomes m1 x1, m2 x2, m3 x3 by m1 plus m2 plus m3. Section formula that is coordinate geometry. Y bar equal to m1 y1, m2 y2, m3 y3 by m1 plus m2 plus m3. সব সময় যে বডিগুলোর মাস দেয়া থাকবে তার কোনো মানে নেই। যদি ধর
এরিয়া দেয়া থাকলো মানে ডাইমেনশন দেয়া থাকলো। সাপোজ the area of the section AB is A1, section C is A2, eta section C is A3. Then x bar becomes A1 x1 plus A2 x2 A3 x3 by A1 plus A2 plus A3 and y bar A1 y1 plus A2 y2 A3 y3 by A1 plus A2 plus A3. যদি ডাইমেনশন দেয়া থাকে, থিকনেস দেয়া থাকে, তাহলে আমরা ভলিউমও ফাইন্ড করতে পারবো V1, V2 and V3. Then x bar equal to V1 x1, V2 x2, V3 x3 by V1 plus V2 plus V3 and y bar V1 y1, V2 y2, V3 y3 by V1 plus V2 plus V3. আমরা যদি মাস দেয়া থাকে তাহলে মাস নিয়ে কাজ করব, যদি ডাইমেনশন দেয়া থাকে তাহলে এরিয়া নিয়ে কাজ করব, যদি থিকনেসটাও দেয়া থাকে তাহলে ভলিউম নিয়ে কাজ করব। তাহলে একটু লিখে নেন, আগে আমি বলে দিই তারপরে লিখে নিবি। Consider a body A. Consider a body A. It is divided into 3 parts. Mass of the part B is n1 and the location of the center of mass is x1, y1. Mass of the part B is n1 and the location of the center of mass is x1, y1. Mass of the part C is m2 and the location of the center of mass is x2, y2. Mass of the part B is m3 and the location of the center of mass is x3, y3. X bar and y bar are the center of mass of the combined system. বলে x bar y bar লিখে ফেলবি, এখানে লিখবি A1 A2 are the area, এটা লিখে ফেলবি এই দুটো। এখানে যদি লিখবি যে if A1 A2 and A3 are the area, then this one. If V1, V2, V3 are the volume, then this one. লিখে তারপর ডায়াগ্রাম। নিশ্চয়ই লেখা আছে A1 A2 A3 are the area of section BCD. Then this one, if V1 V2 and V3 are the volume of section BCD, then x bar y bar. Okay, next example like একটা এখানে কিন্তু অলরেডি মোডে কোশ্চেন আছে।
there will be 3 particles of masses 1 kg, 2 kg and 3 kg. 3 particles of masses 1 kg, 2 kg and 3 kg are placed 1, 2, 3, 4, 5, 6 respectively. 1, 2, 3, 4, 5, 6 respectively. If the 3 bodies are connected together, find the location of the center of mass. If the 3 bodies are connected together, find the location of the center of mass of the combined system. If the 3 bodies are connected together, then find the location of the center of mass of the combined system. This is the body M1 of mass M1, coordinate system x1, y1. This is mass M2, coordinate system x2, y2. M3, coordinate system x3, y3. Then x bar equal to আমরা কি লিখতে পারি m1 x1 plus m2 x2 m3 x3 by m1 plus m2 plus m3 and y bar equal to m1 y1 m2 y2 m3 y3 by m1 plus m2 plus m3. Just put করে করলে কিন্তু অ্যানসার বেরিয়ে যাবে। তাড়াতাড়ি করো। Okay, next. আমাদের সেন্টার অফ মাস এটাও ডিটারমিনেশনের ফর্মুলা আছে। কনসিডার এ বডি A একটু দেখে নেবেন of mass m1, coordinate of the center of mass is x1, y1. Another body B of mass m2, coordinate x2, y2 is removed from it. মানে কেটে বাদ দিয়ে দিয়েছে। x bar and y bar are the coordinate of the center of mass of the remaining part. কেটে বাদ দেওয়ার পর যে অংশটা থাকছে সেই রিমেইনিং পার্টের সেন্টার অফ মাস। তাহলে কনসিডার এ বডি A of mass m1, coordinate of the center of mass is x1, y1. Another body B of mass m2, coordinate of the center of mass is x2, y2 is removed from it. X bar and y bar are the coordinate of the center of mass of the remaining part. কেটে বাদ দেওয়ার পর বাকি যে অংশটা থাকছে সেই অংশটার সেন্টার অফ মাস। আচ্ছা, then x bar equal to m1 x1 minus of m2 x2 by m1 minus of m2. Y bar equal to m1 y1 minus of m2 y2 by m1 minus of m2. সব সময় যে মাস দেয়া থাকবে তার কোনো মানে নেই। একটু আগেই বললাম, যদি ধর সেকশনটার এরিয়া দেয়া থাকলো, এই সেকশনের এরিয়া a1,
এই সেকশনের এরিয়া হচ্ছে A2 দেয়া থাকে। তাহলে x বার ইকুয়াল টু আমরা কি লিখতে পারি a1 x1 minus of a2 x2 by a1 minus of a2 and y bar a1 y1 minus of a2 y2 by a1 minus of a2। আচ্ছা যদি ভলিউম দেয়া থাকে v1 ভলিউম, এটা হচ্ছে v2 ভলিউম, মানে আমি থিকনেসটা যদি বার দেয়া থাকে তাহলে ভলিউমটা বার করতে পারবো। দেন x বার ইকুয়াল টু v1 x1 minus of v2 x2 by v1 minus of v2 and y bar v1 y1 minus of v2 y2 by v1 minus of v2। Consider a body A of mass A1 consider a body A of mass A1, coordinate of the center of mass is x1, y1. Coordinate of the center of mass is x1, y1. Give me another body B of mass M2, another body B of mass M2, another body B of mass M2, coordinate x2, y2. Is removed from it. X bar and y bar x bar and y bar x bar and y bar at the location of the center of mass of the remaining part. X bar and y bar at the location of the center of mass of the remaining part. Then x bar and y bar equal to this one. If A1 and A2 are the area of section A and B respectively, later if V1 and V2 are the volume of the section A and B respectively, ঠিক আছে, এই পর্যন্ত থাকলো, ভালো করে